కావడమే మీ లక్ష్యమా? ఎనలాగ్ ఐఏఎస్ తో మీ గమ్యాన్ని చేరండి. హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ కాన్వర్జేషన్. ఇద్దరు మెరుపులాగా తెర మీద మెరిస్తే ఏమంటాం, రాక్షసుల్లాగా అదరగొట్టారంటాం. అది మనం వాడుక భాషలో అనే మాట. అండ్ ఇప్పుడు అక్షరాల సాకిని ఢాకినిగా ఇద్దరు అద్భుతమైన తారామణులు, వెరీ బోల్డ్ యాక్టర్స్ మన ముందుకు వస్తున్నారు. రెజీనా కసాండ్రా అండ్ నివేతా థామస్. వీరిద్దరు నటించిన ఈ సినిమా దేని గురించి అండ్ ఈ సెంట్రల్ థీమ్ ఏమిటి మాట్లాడబోతున్నాం ఇవాల్టి స్పెషల్ కాన్వర్జేషన్లో. వీ హ్యావ్ విత్ అస్ ద బ్యూటిఫుల్ రెజీనా అండ్ ద వండర్ఫుల్ చార్మింగ్ నివేతా థామస్. Frankly, I was in two minds. ఎవరిని ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలని. I just went, doesn't matter. Hi Nivetha, hi Regina. Hello Andy. So, Saakini Daakini అంటే obviously the trailer looked very fun. Thank you. And first of all, తెలుగు మాట్లాడతారా మీ ఇద్దరు? మీరు మాట్లాడతారు తెలుసు రెజీనా? మీరు మాట్లాడతారండి. చక్కగా మాట్లాడతారు. తమిళ్లో పేసలామా? ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ తమిళ్, లెట్స్ గో తమిళ్. మలయాళం, లెట్స్ డు మలయాళం. మలయాళం లెట్స్ డు తెలుగు, లెట్స్ డు తెలుగు. But congratulations on a very good film or a very new bold film. So first of all Regina, ఇలాంటి ఒక సినిమా చేయడం అంటే కొంచెం మామూలు థీమ్కి హట్కే భిన్నంగా ఉంది. సో చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది? మామూలు థీమ్కి హట్కే అంటే నేను చెప్పనండి. ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అందుకే చెప్తున్నారు. అది ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు, దీని కొరియన్ బ్యాక్ డ్రాప్, ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ కథ కూడా కొంచెం తెలిసి. కొరియన్ రీమేక్స్ ఆల్రెడీ వచ్చాయి కదా. బట్ ఐ అండర్స్టాండ్ మీరు ఏం చెప్తున్నారు, ట్రై చేస్తున్నారని నాకు అర్థమైంది. కానీ కొంచెం హట్కే కాదు. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రాపర్ కమర్షియల్ తెలుగు ఫిల్మ్ విత్ అ నైస్ మారల్ టు టేక్ హోమ్. రైట్. మన దేశంలో ఏం నడుస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద హ్యాపెనింగ్స్ రైట్ నౌ. ఒక రెండు అమ్మాయిలు ఏం చేశారు అది అంతే. ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఏం చేశారు, జరుగుతున్న ఒక సమస్యని ఎలా పరిష్కరించారు. అవును, ఒక ప్రాపర్ యాక్షన్ కామెడీ. అది యాక్షన్ కామెడీ. నివేత, you've been through a lot of, I mean, wonderful films ఇంతవరకు మీ కెరియర్లో. సో ఈ సినిమా how did it add value to you? ఐ థింక్ ఇలాంటి సినిమాలో ఒక భాగంగా ఉన్నదే నాకు తెలిసి ఇట్స్ క్వైట్ అ బ్లెస్సింగ్. ఎందుకంటే ఇది ఇలాంటి సినిమా కొంతమంది లైక్ అన్ని ఆర్టిస్ట్ దగ్గర మీకు ఒక బకెట్ లిస్ట్ ఉందా, మీ డ్రీమ్ రోల్ ఏంటి అలా అడుగుతారు కదా. సో నాకైతే లైక్ డూయింగ్ సంథింగ్ సటిల్ ఇస్ వెరీ 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 హార్డ్. మనం మాస్గా లేకపోతే చాలా లైక్ ఓవర్ ద టాప్ అలా ఏదైనా ఒక అలాంటి జానర్లో ఒక సినిమా చేయాలంటే దట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్. కానీ విత్ లైక్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్, రైట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్, బీజిఎం ఆ హై వచ్చేస్తుంది. బట్ జనాలు మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా అని అంటున్నప్పుడు కొత్తగా చాలా ఇమోషన్స్ జనాలు ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చిన హీరోస్ కొడుతూ చూశారు, వాళ్ళకి నచ్చిన హీరోయిన్స్ కొడుతూ చూడలేదు ఇంతవరకు. సో అది వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారో చూడాలని నాకుంది. అండ్ లైక్ కామెడీ వర్క్ అవ్వాలి బికాజ్ ఇట్స్ యాజ్ యూ సెడ్ ఇట్ ఈస్ అ కొరియన్ రీమేక్. కానీ ఒక రీమేక్ చేస్తున్నప్పుడు మన మూవీలో మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి నచ్చినట్టు ఒక సోల్ అది ఉండాలి కదా. అది తీసుకురావడం అనేది కొంచెం కష్టమే. ఇంత తెలుగు ఎప్పుడు వచ్చింది నివేత మీకు? నేను అంటే జెంటిల్మెన్ అప్పుడే నేర్చుకున్నాను. అది మాట్లాడి అలా సరిపోయింది. చక్కగా ఫుల్గా నేనే ఇంకా ప్రిపేర్ అవుతున్నాను తమిళ ఎలా అడగాలి అని చెప్పి. యూఆర్ సో గుడ్. మా తెలుగు అమ్మాయి అనమాట అయితే. థ్యాంక్ యూ. రెజీనా ఎప్పటి నుంచో తెలుగు అమ్మాయి. అబ్సల్యూట్లీ. యా. సో హూస్ సాకిని అండ్ హూస్ ఢాకిని? సాకిని ఢాకిని. సో టెల్ us about the story. అంటే చాలా మందికి కొరియన్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసేసారు కాబట్టి తెలుసు. బట్ a little bit about why it is relevant today. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైక్ ఐ సెడ్, ఇప్పుడు there are few things that are happening in our society. కొన్ని థింగ్స్ మాకు తెలుసు, కొన్ని తెలీదు. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ రెలవెంట్ సినిమా. ఎందుకంటే నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టోరీ దట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఆల్సో ఐ ఫీల్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ నో వన్ హెస్ రియలీ సీన్ టూ యాక్ట్రెసెస్ టుగెదర్. ఒక లైక్ వీ సెడ్ యాక్షన్ చేసినట్టు కామెడీ అన్నీ మేమే చేస్తున్నాం. అండ్ వీ హ్యావ్ సార్ట్ ఆఫ్, అందరూ చెప్తారు కదా ఒక ఫుల్ మీల్స్ లాగా ఒక సినిమా వస్తుందని. I feel like not just the story kuda undi, but along with what we are standing for as a film. If Saakini Daakini, what we are trying to put out there into the world ivala in today's day and age, where people talk about a female lead ante
ఎందుకు అమ్మాయి కెరియర్ ఒక ఎండ్కి వస్తుంది లాగా ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ఐ ఫీల్ లైక్ నాట్ జస్ట్ మూవీలో ఉన్న స్టోరీ కూడా, కానీ బయట ఉన్న స్టోరీ కూడా ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీఆర్ ఆల్ స్టాండింగ్ ఫార్. సో ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ పీపుల్ షుడ్ ఎన్కరేజ్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ బికాజ్ నేను మూవీ చేస్తున్నాను. Whoever was doing the film, I think I would have been there to, you know, to like talk about it. So when you say people should encourage, who are those people? Are you talking about the viewers or you're talking about the film fraternity? Andaru. I feel like as part of the film fraternity, being a part of the film fraternity, I feel like people should be proud about the fact that, you know, వీళ్ళు ఏదో కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నారు. And to have a production house like Suresh Productions and Guru Films to back something up like this, trust tho, I think it's going to be a beautiful outcome. ఇంకా ఇంతవరకు కథ చెప్పలేదు నివేత. ఇప్పుడు అవాయిడ్ చేస్తారు కథని. కాదు, కొరియన్ రీమేక్ కాబట్టి లైక్ ఇప్పుడు జనాలు ఎక్కువ కొరియన్ ఫిల్మ్స్ కానీ కొరియన్ డ్రామాస్ కానీ చూస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు కొరియన్ కల్చర్కి మనకి కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాల్యూస్ కానీ, వాళ్ళు మాట్లాడితే విధం, వాళ్ళ పిక్చర్స్, ఇవన్నీ కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటాయి కొన్ని ప్లేసెస్లో. రైట్. సో అది ఒక పెద్ద ప్లస్ అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీమేక్ అ ఫిల్మ్ ఇన్ ఇది మనకి కొంచెం ఈజీగా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి. కానీ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ విత్ దిస్ వాజ్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో క్వైట్ వండర్ఫుల్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. సంయుక్త అనే ఒక అమ్మాయి వాజ్ ద వన్ హూ కన్విన్స్ ద క్రాస్ పిక్చర్స్ ప్రొడ్యూసర్ that we should make this with two female in the Telugu version. So to convince somebody that, you know, this will work better anedi was a beautiful thing. And adi ala kudirindi anamata, because adi manam forceful ga edaina cheste adi telisipotundi. Avunu, obviously. But idi like caste praranga manam ikkadaki ee sensibilities ki ela adapt chesamu avanni baga work ayindi కాబట్టి. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఐ టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు నాకు ఒక్క విషయం చాలా క్లియర్ అయింది. చాలా 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 మంది మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ చూశారు. అండ్ చాలా మందికి మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ చాలా నచ్చిన మూవీ అనమాట. లైక్ ఇట్స్ దే ఫేవరెట్ హీరోస్. దే రియలీ లైక్ దట్ కొరియన్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ వెల్ మేడ్, ఇట్స్ వెరీ లైట్ ఫిల్మ్, వెరీ ఫన్ ఫిల్మ్. ఆ మూవీని ఎలా రీమేక్ చేశారు ఇద్దరు అమ్మాయిలతో అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్. Obviously. So as a story, it is definitely, it's relevant because unfortunately these incidents that we're talking about in the film ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా రీడిల్స్లో మాట్లాడుతున్నారు మీరు, యాక్చువల్ నేరుగా పాయింట్కి రాలేదు. థీమ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ రీమేక్ అండి. సో చాలా మంది మూవీ చూసేసారు. దీంతో పాటు మనం ఇది కూడా చెప్పేస్తే ఇంకా చూడాల్సిన అవసరం. అర్థమైంది. బట్ ద పాయింట్ ఐ క్యాచ్ ఇస్ దట్ ఒరిజినల్లో ఆబ్వియస్లీ ఇద్దరు హీరోలు అండ్ మనకి ఇద్దరు హీరోయిన్లని పెట్టి తీయాలనే క్రియేటివ్ ఆలోచన రావడం అండ్ ఇద్దరు చక్కటి హీరోయిన్లు హూ హ్యావ్ మంచి అడాప్టేషన్ కూడా చేశారు. ఇట్స్ ఎ గుడ్ అడాప్టేషన్. యా, బట్ ఈ నర్వస్నెస్ అంటే మీకు రాలేదా? నర్వస్నెస్ అంటే కెరియర్ గ్రాఫ్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ మేల్ డామినేటెడ్ ఇండస్ట్రీ, అందరికీ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఒక ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్లో టైప్ కాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఐ వోంట్ సే డిఫికల్ట్, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్యూజువల్ ఫర్ టు లుక్ బ్యాక్. యూ అగైన్ ఎండ్ అప్ డూయింగ్ దోస్ రియలీ ఆర్ట్సీ స్టోరీ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్. సో డూ యూ సీ యువర్ సెల్ఫ్, రెజినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డాన్సింగ్ అ hot duet with one of our top heroes? Well, I just did one. Sana Custom was hot enough, I think. Yes. And it happened this year. So I mean, I see at the end of the day, actions speak louder than words, Andy. And I choose my path, and I'm sure even Nivetha has that same thing. We choose our own our decisions. Ante this is how we want to do it. Right. Kani there is reality at the end of the day, and I think once you make peace with the fact that this is what your path is going to be, at least for me, I'm fine with it. I'm fine endukante as an actor, ever since I started, it has always been నేను ఒక versatile actor ఉండాలి నేను అని డిసైడ్ చేసుకున్నారు. అవును. and this year has proven it. In fact Rocket Boys రిలీజ్ అయింది Feb 4th కి Rocket Boys రిలీజ్ అయింది. ఒక 1 month ముందు సానా కష్టం రిలీజ్ అయింది. సో టు యాక్చువల్లీ సీ మై సెల్ఫ్ డూయింగ్ డాన్సింగ్ లైక్ దాట్ అండ్ దెన్ యాక్చువల్లీ సీ మై సెల్ఫ్ డూయింగ్ అ క్లాసికల్ డాన్స్ అండ్ ప్లేయింగ్ మృణాలిని సారాభాయ్ గివ్స్ మీ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఏమైనా సరే నాకు తెలుసు నేను ఏం చేస్తున్నానండి. And then there was Shurveer also. And then there was Shurveer, I played a Air Force officer. So నా గ్రాఫ్ నేను చూసేటప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్. ఇప్పుడు
obviously what the audience thinks is and what my peers think is important. Kani at the end of the day for me my peace of mind is the most important, and I'm very happy with the way my career is. Swapna garu, just one thing I don't disagree with your question is I don't feel like female protagonist ga chestunnappudu female protagonist can never be typecast. You're saying you disagree with my question? No, I just disagree with that part where you said female protagonist ga chestunnappudu typecast అయిపోతాం అనేది. See, female protagonist అనేది is a woman who's leading the story in a film. అండ్ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ఎంతోమంది సంవత్సరాల ముందు నుంచి we've been seeing a male protagonist lead a story in the film. They've never been typecast. They've only been glorified. So ఇది ఒక కొత్త విషయం కాదు. It's just a female driving the story forward. అంతే. సో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్లో ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు ఒక మూవీలో అని చెప్పగానే they'll have a very predominant part to play in the film. They will drive the film in a way kada. Alage ee film lo we both have that from start to finish. Right. So nenu if I have to speak for myself, nenu ee movie sign chesi దీని కోసం వర్క్ పని చేస్తూ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టేటప్పుడు నాకు ఈ క్యారెక్టర్ జస్టిస్ చెయ్యాలి. నేను ఏ డైలాగ్లో మాట్లాడుతున్నానో అది కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఏదైనా తప్పు ఉంటే అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాంటి ఆ థాట్తోనే చేశాను తప్ప ఇది ఇద్దరు ఫీమేల్స్ మనం ఏదైనా చేయాలి, నా మెథడ్ని మార్చుకోవాలి అలాంటి థాట్ రాలేదు. ఎప్పుడున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ అలాగే ఉన్నింది. బట్ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నాను డెఫినెట్లీ. బికాస్ ఇట్స్ దిస్ దిస్ రియలీ ఒక నర్వస్ ఒక హై ఉంటుంది నాకు ఎవ్రీ టైమ్ మై మూవీస్ రిలీజింగ్. అండ్ ఐ డూ మూవీస్ వన్ మూవీ ఎట్ అ టైమ్ బికాజ్ నాకు ఆ ఫిల్మ్ ప్రాసెస్ మొత్తం చూసి జనాలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారని చూసిన తర్వాత దెన్ ఐడ్ లైక్ టు గో టు మై నెక్స్ట్. బట్ ఈ మూవీతో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి we've been traveling together because COVID అప్పుడు we had to stop shoot. చాలా మంది COVID వచ్చింది. So this was planned before that? We started shooting before that. నాకు కోవిడ్ వచ్చింది, సెట్లో అందరికీ కోవిడ్ వచ్చి we had to stop shoot and then restart again. So అప్పుడు actually it started much before COVID in fact. Yeah. That's almost 3 years. Yeah. We've been working on it for 2 years and discussions definitely దాని ముందు నుంచి జరుగుతూ ఉంటాయి. But yeah, it's quite difficult అండి. ఆ టైంలో చాలామంది మూవీస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. అండ్ అప్పుడు చేసిన ఫిల్మ్ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు రిలేటబిలిటీ అనే ఒక విషయం ఉంటుంది కదా, రెలవెన్స్ అనే విషయం. అది ఇట్స్ అ వెరీ ట్రికీ థింగ్. ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు జనాలు ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు చేసినట్టు మనం చూపిస్తే నచ్చుతుందా వాళ్ళకి, థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తారా, ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ జరుగుతుంటాయి. బట్ వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ ఇట్స్ రిలీజింగ్ ఇన్ థియేటర్స్. సో అవును, ఆల్రెడీ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ అవుతున్నా లేదా అని ఒక ఎంతోమంది ఫిల్మ్స్ ఎంతోమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ చేయడానికి థియేటర్లో. థియేటర్స్ దొరకడమే పెద్ద. అవునండి, ఈ టైంలో ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్ to have. That's why I feel like having Suresh Productions, Guru Films backing a film like this is a పెద్ద విషయం అది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫిల్మ్ చిన్నగా అయిపోతే, and I'm sorry for saying చిన్నదా పెద్దగా, but unfortunately at the end of the day those are the words that need to be used. So if it's not put out properly, సరిగా అందరూ చూడట్లేదంటే it'll go down. Right? So ఈ ఫిల్మ్కి మంచి ప్రమోషన్స్, అందరూ చూడాలి ఏంటి సాకిని దాకిని. ఇట్స్ నాట్ బికాజ్ ఇది ఒక రెజినా ఫిల్మ్, నివేతా ఫిల్మ్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే it has a lot of meaning behind it. నిజం చెప్పాలంటే it's such a fun mass comedy entertainer. So it's ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ మనం it's like a proven fact that people love watching films of this genre. People come to theaters to get entertained kada. There's everything in this film to get entertained for. So I'm watch it. So do you have అసలు హీరోలు ఉన్నారా ఈ సినిమాలో? అంటే మీరే హీరోలు, బట్ షీరోస్ షీరోస్ తో పాటు ఒక
what do we say, Shiro's ki male counterpart ఏమంటాం? It was not necessary in this film. Yeah. Not necessary. So the theme is story is such that you don't need a male counterpart for your. We didn't need one. Yeah, ఈ స్టోరీలో అది అవసరం. అండ్ ఇద్దరు పోలీస్ డ్రెస్లు వేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ పోలీస్ అకాడమీ ట్రైనింగ్ ట్రైలర్లో అంతా బీభత్సంగా ఏమన్నా గోడలు దూకారా రెజినా మీరు? Actually, not really, but we did some jumping. ఇవన్నీ గోడ కాదు కానీ we jumped over ఏం చెప్తారు banisters కదా. Yeah. We jumped over the steps కి అది ఉంటుంది కదా. అక్కడ ట్రైనింగ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారో అదే we had to. We did some rope climbing, running, push-ups. Oh, a lot of running. Yeah. So you had a lot of fun doing this film. So at the end of the day మళ్ళీ మెసేజ్ అని అన్నారు రెజినా మీరు. ఆ మెసేజ్ ఇప్పుడు చాలా రెలవెంట్ అన్నారు. ఇస్ దట్ వాట్ కనెక్టెడ్ యూ టు ద ఫిల్మ్ ఆర్ ఫీమేల్ ప్రొటాగనిస్ట్ ఉన్నారు కాబట్టా, లేకపోతే సుధీర్ వర్మ గారి డైరెక్షనా, లేకపోతే వన్ హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఏంటి దట్ కనెక్టెడ్ యూ ఆఫ్ ద స్టోరీ? I can't say there was one hero only, but Amar had sent me the video of this thing, and he said ఇది Midnight Runners, ఈ కొరియన్ ఫిల్మ్, అది రీమేక్ చేయడానికి థాట్స్లో ఉన్నారు, మీరు ఒకసారి చూడండి అని చెప్పారు. I saw it and I was so excited, but the first thought was, ammayali ella, we'll have to change a lot of things. And there was something that connected me to it emotionally. Endukante nenu kuda oka ammai, and the whole issue happens with women. The entire issue that happens is all about what a woman goes through. Yes. In that particular context. Yes. Yeah. And if a woman is going to actually help other women, I can only think of Durga Ma, Kali Ma, I can only think of those kind of things that you would think of, like, you know, like you fight, like you're just out there, and our fight emotion nunchi vastundi, not nen kaapadali, nen hero, nen kaapadali, oh ammai she's in trouble, nen elali. This is like, are, how can someone do this to women? So our emotion nunchi adi vaste, it's a very different feeling. So for me that really connected me. I was like, wow, like we need to stand up for ourselves, you know. So that was the feeling that that really made me feel like, okay, let's do. And obviously Sudheer, I was waiting to work with Sudheer, and Sudheer, I love Sudheer's films, and we probably came into the industry around the same time when he did his first film and mine. So I've always wanted to work. So because of that, I feel the whole thing came together so well. And like I said, having Suresh Productions and Guru Films backing a film like this is utmost important. All the difference. నాకైతే నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ వెళ్ళి ఏ హీరోకి చెప్పినా దే విల్ వాంట్ టు డూ ఇట్, ఎందుకంటే there's all the elements where, you know, they can generate mass. Yeah. Right. So it's a very meaty role, and to be able to do అంటే కామెడీ and action anedi are two genres that a female lead will hardly get to do throughout a film kada. Manaki ippudu oka regular oka film lo there'll be a comic track, daniki oka manchi comedian ni pedtaru, but manam characters e comedy ga cheyalante it's a very real. Yeah, it's a very tricky thing also to get. Writing nunchi correct ga undali. So nakaithe the first thing was action and comedy. Comedy is hard, let's try it. Action, I've never done it, let's try it. This was the first thing to say yes. దాని తర్వాత అన్నీ అలా కరెక్ట్గా కుదిరిందనమాట. లైక్ when I just saw Midnight Runners once, దాని తర్వాత I was like, okay, ఇన్ఫ్యాక్ట్ రెజినా చెప్పినట్టు ఒక అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఫిజియాలజికలీ యాజ్ బాడీ టైప్స్ were built differently. It's not a face off of strength, but it's the face off between, like, it's the choice that they make that's beautiful in this movie. అమ్మాయిలు ఇంకొక అమ్మాయి కోసం మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే ఒక పోరాటం మొదలు పెడతారు కదా, ఆ ఒక థాట్ ఈజ్ వాట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ దిస్. బయట రియల్ లైఫ్లో కూడా అంతే, అమ్మాయిల కోసం పోరాడతారు, అబ్బాయిలు వచ్చి ఎవరు మాట్లాడరు కదా. I mean, you have women's organizations fighting for women's rights all the time, or something has happened, some abuse that's happening. But of course, this has translated in a film which actually is very, very encouraging. And that was the selling point also. Right. Like, women fighting for other women anedi was a selling point to cast 2 female leads in place of 2 male leads. So comedy timing and Nivetha meer enisal stress chesaru kapti Arjuna you were saying and something. also maku dance ledu kada movie lo, For a change. Yeah. dance ledu maku movie lo, there's no అసలు ఒక డాన్స్ కూడా. I mean, okay, చిన్న ఒక ఇది ఉంది, but we were just having fun. Yeah.
బట్ మీ ఇద్దరు ఐ మీన్ మీ యాక్టింగ్ కెరియర్ చూస్తే మీరు డాన్స్ చేస్తారు చేయరని కాదు, బట్ డాన్స్ లేకుండా కూడా మిమ్మల్ని ఒక కంప్లీట్ రోల్లో చూడడం వీ కెన్ ఇమాజిన్. ఐ మీన్ యాక్టర్స్ లైక్ యూ, బికాస్ మీరు యూ పొజిషన్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్. యాక్టింగ్ చేయాలి, మంచి మంచి డాన్స్ అండ్ సాంగ్ ఈజ్ ఓన్లీ లైక్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ హౌ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ ఫీలింగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ కదా. సో అది సో ఐ మీన్ ఇందులో కూడా వీఆర్ డాన్సింగ్, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ అ డాన్స్ ఆఫ్ సార్ట్స్, బట్ ఫర్ అ చేంజ్ వే ఫైటింగ్ విచ్ వాజ్ నైస్. సో కంపేర్ టు ఒక వకీల్ సాబ్లో వేసిన పాత్ర తర్వాత ఇది ఎంత పెద్ద షిఫ్ట్ అవుతుంది నివేత మీకు? చాలా పెద్ద షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇట్ వాస్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ బికాస్ పల్లవి వాజ్ వెరీ రిలేటబుల్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ వేస్. అంటే ఆ కోర్ట్ రూమ్లో కూర్చొని ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఈ లాయర్స్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ డైలాగ్ మనం ఎన్నిసార్లు విన్నా, ఎన్నిసార్లు నేను అది చదివినా, ఎవ్రీ టైమ్ దే సే ఇట్ యూస్ టు హిట్ యూ డిఫరెంట్లీ. బికాస్ అది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ నాకు కానీ అది ఒకసారి ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్, వెదర్ యు నో వెదర్ ఇట్స్ అ స్మాల్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్ అ బిగ్ ఎక్స్టెంట్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్తో రిలేట్ చేస్తూ మనం ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు it was a very dark, grim space to be in, and Shalini just came in like a అమ్మాయి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో, ఇప్పుడు మనం వేరే ఒక జానర్ మొదలు పెడతాం లాగా వచ్చింది అనమాట. సో ఐ వాజ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ when this whole thing happened. Saakini Daakini, beautiful. So before we wind up, just a quick because we have a lot of people waiting also. So Regina, చాలా మంది ఇప్పటికి కూడా అమ్మాయిలు బోల్డ్గా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి భయపడుతున్నారు, వెనకాడుతున్నారు. దానికి కారణం ఏమైనా ఉందా? కారణం ఎనీ రీజన్ దట్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ వై అంటే we still have to look for talent when it comes to, I mean there are a bunch of good actors like yourself and Nivetha, but ఇంకా it's not a profession by choice for many girls. అంటే మన ఇళ్లలో పంపించట్లేదు or what it is, and there is a certain conservative approach film industry ki. Any thoughts on that? I don't know if I can agree with you on that అండి. ఎందుకంటే రోజు చూస్తే రోజు ఎవరైనా యాక్టర్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. But for the girls who don't want, I mean who are apprehensive, or you know, I don't think you should be. ఎందుకంటే నేను కూడా నా ఏం ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నాది, right, and I have been through enough. I've been here for about 15 years now, 17 years, but yeah, so I think honestly it's the path you decide to take. I'm not in a place to advise anybody. I can never do that ఎందుకంటే everyone's path is different. So true. But I feel like just stay true to yourself, and I can't say anything more than that. Stay true to yourself and make your choices. Yeah, I mean if you know, see మీరు ఏదో చేసేటప్పుడు మీకు 100% తెలుస్తుంది మీరు కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా కరెక్ట్గా చేయట్లేదు, మీకే తెలుస్తుంది. ఫర్గెట్ ఎనీవన్ ఎల్స్. ఆ చాయిస్ మీకు తెలిస్తే చాలు, ఇంకా దర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్, అండ్ దట్స్ హౌ ఐ వర్క్. నేను ఏదో చేసేటప్పుడు ఐ నో ఓకే ఇది తప్పు కానీ నాకు చేయాలి, ఎందుకు చేస్తానని నాకు తెలిస్తే నేను చేస్తా, లేదంటే నేను చేయను. జస్ట్ బీ అవేర్ బేసిక్లీ. సో యాజ్ వి వైండ్ అప్ నివేత, క్విక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్. ఓకే. తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం. What should I do? Choose one. Industry. Telugu, Tamil, Malayalam. No, don't. I can't. No, I really can't. Regina, for you, same. నేను ఓడిపోయినా పర్లేదు, but I can't. I always used to say this. I started with Tamil because that's where I'm from. కానీ నా కెరియర్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది తెలుగులో. సో నేను ఒక బ్యూటీ ఏంటో చెప్పనా, మీకు తెలుసు నేను ఒక మలయాళీ అమ్మాయి అని, బట్ నేను పుట్టింది పెరిగింది చెన్నైలో, కానీ నేను ఇక్కడ వచ్చిన వెంటనే మీరు నన్ను తెలుగు అమ్మాయిని పిలిచారు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ క్వైట్ బ్యూటిఫుల్ కదా. లైక్ వై డూ వీ హ్యావ్ టు చూస్? అండ్ మీరు ఇప్పుడు ఈవెన్ వన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫీమేల్ టాలెంట్, రైట్, తెలుగు మాట్లాడుతున్న ఎంతోమంది తెలుగు అమ్మాయిలు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. ఐ ఫీల్ లైక్ యునో యాజ్ మచ్ as we got accepted, like I'm a Malayali who's predominantly working in Telugu these days. So, you know, the right kind of talent should get placed in the right kind of films. Okay. You know, it doesn't matter where you are from, or both of us have similarities, but we don't have any kind of background in the industry. And ippudu we are in a privileged position to say no to films, say yes to films. Yeah. But chinnappudu it was not like that. We also had our fair share of struggles and, you know, like to get to wherever we are. So but what would be a no from you? What would make you say no to a film? A bad script. Okay. It's a definite no for me.
Okay. Regina, Meeku, what is a no for you film? I guess a bad story. Bad yeah. story, yeah. Okay, next part of the rapid fire. Favorite director? that I worked with or want to work with. Whatever, doesn't matter. Favorite director? Favorite director, Ramji. Favorite director? Oh, I suck at rapid fires. నేను పనిచేసిన వాళ్ళు ఐ థింక్ లైక్ ఐ హ్యావ్ అ రియలీ గుడ్ ర్యాపో విత్ మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి గారు అండ్ సుధీర్ సార్. ఓకే. ఫేవరెట్ హీరో? ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. I can say any name. Any name. Can I just say Austin Butler? Because I clearly am crushing on him. Very smart. Very smart. She's been crushing on him. Favorite hero? Can I say two people? Yes. Kamal sir, Rajni sir. Kamal sir, Rajni sir. అబ్బా అసలు బెస్ట్ తీసేసుకున్నారు. యా. వన్ స్కిన్ కేర్ సీక్రెట్? నన్ను అడుగుతున్నారా మీరు? I don't have no skincare routine first of all for a skincare secret. Kani, I mean, I don't know. Find a good dermatologist. One skin care secret. నా సీక్రెట్ ఒకటి చెప్తాను దట్ ఐ యూజువలీ షుడ్ నాట్ బీ టెలింగ్ పీపుల్. ఐ గెట్ స్కోల్డెడ్ అ లాట్ బై మై మదర్ బికాస్ నేను నీళ్ళు అంత తాగాలి. అది నీళ్ళు తాగాలి. యా. అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, డ్రీమ్ రోల్? I don't have a dream role per se. I've always liked to play a character that has a psychological disorder, you could say. But there's no dream role per se. I want to do everything. Anni cheyali. అన్నీ చేయాలి బట్ ఐడ్ లవ్ టు ప్లే లైక్ అ డ్రగ్ అడిక్ట్ ఆర్ అ బెగ్గర్ ఆర్ సంథింగ్. బెగ్గర్, డ్రగ్ అడిక్ట్, ఈ రెండు నోట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు ఎవరు చూసేవాళ్ళు. మీలో ఇప్పుడు వైండ్ అప్ చేసేటప్పుడు ఎవరు పాట పాడతారు? ఒక చిన్న పాట పాడతారు. సాకిని డాకిని. నివేత, యూ సింగ్ రైట్? We are winding up, so I just want your little song. Let's wind up. No, we'll sing and wind up. I think we should just sing Saakini. We should just sing. No, yeah, we should. Come on. Saakini shotgun, Daakini demon, check out the hot one, check out the mean one. Don't you mess with super sexy Saakini shotgun, Daakini demon. So wonderful. I mean, ఇప్పటివరకు స్టోరీ ఇంతవరకు చెప్పకుండా అద్భుతంగా ఇంటర్వ్యూ నడిపించారు మీ ఇద్దరు. అంటే చూడని వాళ్ళకి కాబట్టి, చూసిన వాళ్ళకి ఆఫ్ కోర్స్ తెలుసు, బట్ ఇట్ ఈస్ అ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్. ఇద్దరు ఫీమేల్. One thing about the story I will say is Saakini Daakini అని పేరు మాత్రమే ఉంది బట్ ఇట్స్ నాట్ అ హారర్ ఫిల్మ్. నాట్ అ హారర్ ఫిల్మ్. అందరూ వచ్చి చూడొచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్. అది రెజినా, నివేత, లాస్ట్ క్వశ్చన్, పెళ్ళెప్పుడు? Wow, what a last question. Bang తో ఫినిష్ చేశారు మీరు. నాకే తెలియదండి. మీకే తెలియదు. యా. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు లేదండి. నెక్స్ట్ మూవీ ఎప్పుడని అడగండి, నేను ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ మూవీ ఎప్పుడు? త్వరలో. రైట్. అండ్ సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది ఆన్ ద 16th of September. 16th of September రిలీజ్ కాబోతోంది సాకిని డాకిని. డూ వాచ్ అండ్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఇదే అంశం గురించి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. Hi, this is Isha Chavla. This is Manara Chopra. Hi, this is Kartikeya. నేను డైరెక్టర్ తేజ అని. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.